It's Monday, the 19th of April 2021. Welcome to the week's premiere edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. And once again, wherever you are, welcome, and we are very much happy to be back. We are from the weekend, and of course, we are starting another week with you. And of course, being Monday, we say, I hope we had a very, very good weekend, and thank you so very much for coming along. And once again, Ramadan Mubarak to all of you with us this morning. And of course, we are going to start the week with some very interesting stories to look at this morning. And yeah, of course, we would be reporting on the road project, or the, of course, the delay of foundation of the Jambur Farato road, which was done over the weekend. We would, of course, discuss about that. And of course, we would also be talking about some very other interesting matters also that happened over the weekend. And of course, that will also include so a very important clinical waste management center that has been also been launched, or that will be constructed, if you like, also in the West Coast region. We will elaborate on that later on in the program. So this and more coming in today's edition of the program. Of course, we also have a guest to discuss some very pertinent issues that has been making headlines in the country and beyond, if you like. So that and more, like I said, will be discussed in today's edition of the Good Morning Africa program. Once again, thank you so very much, as always, as ever, for being there and for joining us. Well, mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV. ñoomaat mbégte dellusiwaatee ci suba si la xam ngeen ne rendez-vous bi ci suba si la dañu ànd ak yéen bu waxtu bi jotee ñu ñëw waxtaan li nga xamante ni li gën a fes ci réew mi, waaye tamit xew-xew yi ci biir réew mi, waaye tamit ñu digtal leen suñuy xibaar. Ci noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax fi ngeen mënte nekk ci biir réew mi ba ci biti réew, ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci taamu bi, waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi. Tey gannaaw bu ñu jógee ci weekend bi, ñu war a àndaat ak yéen ci beneen week bu ci yàlla àndee, ñu fas yéene te waxtaan ponk yu am solo dina ci bokk ci ñu fas waxtaan incha allah ci jotaay ji tey. Li nga xamante ne mooy yoon buñ nara defar diggante Jambur ak Farato mu nekk li nga xamante ne mooy développement bu am solo. Loolu ñu def li nga xamante ne mooy launching bi ci weekend bi, mooy ñu commencé defar yoon boobu. Loolu danañ ci dellusiwaat ci suñuy xibaar. Leneen tamit luñ ci toftal nañ waxtaan ci beneen développement bi nga xamante ne xew na foofu ci biir West Coast Region ci wàllum wergu yaram, ak ay tamit nu ñooy jéem yaxanal wala sax li nga xamante ne mooy ci wàllum waste management clinique bu am solo lañ fa nar a tabax tamit foofu ci biir West Coast. Naka lay demee ak yu mel noonu, loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam ñu gën koo yaatal. Nañ dalal suñuy gan comme niñ koy defee saa su ne, waxtaan ci xew-xew yi ci réew mi, tolluwaay bi ak yu mel noonu. Su ko defee nga jàpp ne tey tamit programme bi noonu lay tëddee. Incha allah ci kanam tuuti nañ leen wax ci kan lañ nar a waxtaanal, wala boog kan lañ nar a dalal tey ci jotaay bi. Su ko defee ñu soobu ci biir jotaay. We will now go straight with our first story this morning, because the date has been set for the construction of the road connecting Jambur along the Sukuta Jambanjelly Highway to Farato along the Westfield Brikama Highway in the West Coast region. The road, as described by the Information Minister, is meant to ease traffic congestion in the areas and to boost economic development. Amindao has more details of that in this report. The laying of foundation stone was presided over by the Ministry of Transport, Works and Infrastructure as a fulfillment of the government's commitment to national development. Among the areas in close proximity to the construction site are the people of Jambur, to whom the news had brought so much joy as they were already victims. The laying of foundation stone was presided over by the Ministry of Transport, Works and Infrastructure as a fulfillment of the government's commitment to national development. Among the areas in close proximity to the construction site are the people of Jambur, to whom the news had brought so much joy as they were already victims of poor road network, especially during the rainy season. The Alcala of Jambur has this to say. All praise be to Allah. We cannot say anything today. We are so delightful for this. We thank the President Adama Barrow and his people, because many presidents have passed, but all we say is they didn't do anything. They did something. But today, all praises be to Allah. We are here laying the foundation stone for this road. Please, let's do this with one heart.
The permanent secretary of the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, Modu Sisi, said the construction does not only stop at Farato Jambur, but also to Brufut to Jereng, which is a 26-kilometer connect to the entire Kombo district. Our reason for being here today is for the Farato Jambur Road, which is 5.2 kilometers. We are here today to lay the foundation stone in honor of Ibrahima Silla and Ami Fabre. It does not only stop at the 5.2 kilometer. This particular lot called Lot 1 is for Farato Jambur, but Brufut to Jereng is part of it as well, which is 26 kilometer, to make sure that it lasts longer. It might get spoiled in the next 1 to 2 years, but if we reconstruct it now, it will last for another 15 years. The Minister of Information and Communication Infrastructure, Ibrahima Silla, highlighted the importance of the route. Charge between Jambur and Farato, even by local transporters, is so expensive. I mean, it's only 5 kilometers to the very end, but they pay almost about $30. It is extremely very expensive because, I mean, this is a road where you should take not more than, 15 minutes. I mean, from one end to the other. But sometimes it takes them more than 1 hour to access the main road on the highway in Farato. So we believe that in addition to easing the difficulties, it will also decongest, the main Brikama, Farato, Busumbala, Yundum highway. Because most of the people who want to go to Brikama, now they don't need to go all the way to Yundum and then take this very congested road to Brikama. All you will do is when you reach the Sukuta Jaban Junction at the traffic light there, the Sukuta traffic light, you just branch off, come this way and then beat the traffic. It will cut, the traffic journey by more than half. Minister Silla noted that the construction of these roads would be followed by additional projects to support youth and women, especially in the horticultural sector. Reporting for iAfrica News, Amin Dao. All right, there you go. The road linking. The laying of foundation stone was presided over by the Ministry of Farato along the Jambanjeli highway is to be constructed. Of course, after the laying of the foundation, as you heard from there, the various speakers, including the Minister of Information, Ibrahima Silla, who highlighted the importance of the road linking the several villages around the Combos, of course, in the West Coast region, is a very important one there, of course. And from that report, we are quickly moving on to another development, because the Gambia government on Saturday laid down the foundation stone for the construction of a multi-million-dollar waste management center in the West Coast region. The project is funded by the World Bank as part of its support program in the country, and we have more details of that in this report by Binta Fati. In their bid to transform the health sector, the government of the Gambia, with support from the World Bank, laid the foundation stone for the construction of the waste plant in Farato. The project is part of the COVID-19 response program in the country. Speaking during the event on Saturday, the Minister of Health, Ahmad Lamin Samate, said the project is also in response to the challenges in management of medical waste for health facilities in the country. This Farato farm had been given to the Ministry of Health to develop. So from now onwards, after this project, in the next few months, we'll come and do another launching, which will be the launching of the construction of the emergency treatment center of 100 beds in Farato, next door very soon. The new national reference laboratory for the Gambia is going to be on this plot of land as well. The new national blood bank for this country is also going to be on this plot of land again very soon. Minister Samate added that the improper management of waste could lead to health problems, which is a concern for his management. And we are happy that in the design, due diligence was paid and a great attention was paid to the functionality of the design, the quality of the structures, and we are happy that the GAP consultant has mentioned all the efforts and all the steps they are put in place.
So we certainly want to remind the contractor as well. The Ministry of Health settles for nothing less now than the best. We are very particular about the quality of work. It's no longer business as usual, that we build a structure. 2 years down the line, the doors are falling. 2 years down the line, the wash hand basins are not functional. The roof is leaking. The toilets are not functioning. Or even from the inauguration, we realize that the walls are cracking or the walls are not smooth, and so on and so forth. No, we are not settling for that in this country now, especially the Ministry of Health. When completed, the plant will take care of waste resulting from medical treatment, nursing, dental, as well as pharmaceutical. These include chemicals, medical devices, body parts, amongst others, which have the potential to cause injury or infections, leading to health issues if not properly managed. Reporting for Africa TV News, I am Binta Fati. All right, there you go. Binta Fati reporting there as a new, of course, waste management or clinical waste management center is to be built in the Farato in the West Coast region. And of course, this is from a development, of course, from the Ministry of Health, as you heard from the Health Minister there. And now joining me to elaborate on more on that is my colleague, of course, Abdoulaye Mendy. As always we do, these are very important development and project from the Gambia government. So we need to discuss its essence and its significance to the society, but of course to the country as a whole. Su ko defee rek kon ngeen ko gisee noonu ci report bi lii mu nekk li nga xamante ne mooy xew-xew bu am ci weekend bi foofu ci Farato, Minister of Health ñu dal di war a tabax li nga xamante ne mooy Waste Management Center foofu ci biir West Coast wala boog ci biir Farato mu nekk nag li am solo di bëgg nañ ci def taxaw seetlu tuuti ban njëriñ ak tamit am solo bi nga xamante ne war na ko amal réew mi surtout ñu dëkkee ci gox boobu ñu waxtaan ci balaa ñuy dem ci leneen ñu am nag mbégte lool war cee waxtaan ki nga xamante ne mooy suñu naataango di Abdoulaye Mendy moom moo ñu fa teewaloon ñu waxtaan ci loolu Mr Mendy ñu ngi lay nuyu ci suba si li amaat mbégte bokkaat ak yow jotaay ji ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf Amadou ñu fay la ba noppi nag nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan jamono ji GMA fii ci Eye Africa TV comme ni nga ko waxee rek ñu dugg ci waxtaan bi. jërëjëf lu am na solo su ko defee ci waxtaan bi comme noo ko waxee waste management ci li nga xamante ne mooy ci centre bu ees buñ tabax ñu jógee ko ci Ministry of Health mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo tey lan lañ ci mën a jàpp ci li nga xamante ne mooy li ngeen gis ak tamit li ngeen dégg ci kilifa yi gannaaw bi nga xamante ne jël nañ initiative war faa tabax centre bu bees ci réew mi du ma ne guléet waaye nag xam naa ne lu am solo la ci ni ko kilifa yi waxee. dëgg la Amadou buñ ne Waste Management Center ci kàllaamay Kocc Barma it na foog ñu war koo firil gaa yi rek pour ñu mën a understand loolu lim doon mooy bërëb la bi nga xam ne mbubit wala ay mbalitu ñuy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram yi foofu lañ koy bugg di yóbbu ndax ni nga ko waxee rek bu dul guleet sax mu ngee doog a siiw ci biir réew mi fii bari na fii ci yenn buubeekaay mbalit yi wala ci yenn bërëb yi boo fa demee di nga fay gis ay péngu wala nga gis fa ay cotine wala ay yeneen jumtuwaay yi nga xam ne ci kër docteur yi lay jógee te jumtuwaay yooyu tam dafa ittewoo lool pour ñu sàmm ko sàmmin bi nga xam ne du yàq wala du indi ab loraange ci askan gi looloo waral nguuri Gambia gis ne tam war na pour mu am bërëb bu mel noonu fii ci biir réew mi ñu tànn ci it Farato mu doon bërëb bi nga xam ne tam car macha allah yaatu na te itam méngoo naag jamono tam parce que it foog ñu def ko ci bërëb bi nga xam ne tam du lor askan gi ndax lu ñuy lakk la yëj na wala mu doon li nga xam ne tam dañ koy suul wala lu munti doon foog ñu soril ko askan gi tuuti tam boo gisee fi ñu ko def moo di ci boori garden bi nekk noonu Farato mooy garden Jammeh bi nekk foofu te yemut ci loolu rek ñu ne béréb boobu dinañ fa tabax tam school bi nga xam ne foofu la ndongo daara di jàngee wàllum paj bu ñuy wax ci mbiru place bi ñoo tabax noonu
place bi liggéey gi moo indi yokkute gi moo indi ci biir réew mi dina tax kër docteur yi lépp li nga xam ne seeni mbalit la léegi duñ ko sànniwaat fuñ ko daan sànnee muy maanaam fi ñëpp dee sànnee mbalit ndax boo demee ci Bakoteh dumping site bi foofu di nga dee gis ay nit muy góor jigéen mag ak ndaw dañ fa dee dem di forantu ay bagages yi ne am soot te dinañ dee for ay bagages yi nga xam ne dañ ko dee delloo si waat ci askan gi di ko jëfandikoo te bagages yooyu mun naa bañ a doon sax wala mu doon itam bagages yi nga xam ne yii jógee ci kër docteur yi la kenn xamut lan la contaminé ñuy sànni ko ba noppi nit ñi jël ko di ko jëfandikoo waat loolu mun naa indil askan gi sax loraange ci wàllum wér-gu-yaram te tam boo ko seetloo ba seetaat tam kër docteur yi fii nii amuñoon seen oto bi nga xam ne mooy buub seen mbalit yi di ko yóbbu ñoom oto yi ñëpp dee yóbboo mbalit yi ñoom tam oto yooyu lañ dee yore waaye fii ci biir réew mi nee nañ dinañ leen jëndal ñeenti oto yi nga xam ne pour buub seen mbalit yi rek la loolu gis nga tam ne indi na yokkute ci fànnab wér-gu-yaram bi surtout ci waste management bi am. ok su ma la déggee mooy yéene bi daal mooy gën a yaxanal wala sax dooleel li nga xamante ne mooy wér-gu-yaram askan bi parce que loolu tamit ñoom li ñu doon jëfandikoo su fekkee ne mu ngi delluwaat si nit ñi amaana ñu am nuñ koy jëfandikoo si suñu biir loolu leneen la ba léegi ci taxawaay bi gis nañ ne World Bank ñoom ñoo dal di dooleel projet bi ñu ngi war a of course war nañoo taxawal li nga xamante ne mooy centre boobu ci of course wax nga ci njëriñ bi ak yu mel noonu ci ban diir la loolu war a jër balaa muy pare ak tamit ñan ñoo war a tabax li nga xamante ne mooy centre boobu nag jot nañoo feeñal wala leeral loolu tamit. waaw jot nañoo feeñal ñi nga xam ne ñoom ñoo am contract bi mooy construction company. bi ñu xamee ci Coulibaly ñooñu ñooy tabax béréb bi. te ñoom tam du lii mooy guleet nguur gi di leen jox façon liggéey yu mel nii. doomi réew mi lañ te yàgg nañ di liggéey fii prouve nañ li war a tax ba nguur gi óolu leen jox leen liggéey bi diir bi nga xam ne nag moom la ñoo tabax lii ci diir bi ñu wax daal juróom benn weer lay jàpp waaye yaakaar nañ wala njort nañ ne balaa juróom benn weer yooyu mbir mi dina mun a pare ndax buñ koy tabax tam foog mu doon tabaxin bi nga xam ne du doon tabaxu raba-raba muy maanaam danko rek dañ koo tabax pour mu doon tabax bi nga xam ne bu mucc ayib la te itam luy njëriñ askan gi la ndax ministre bi sax dégg nañ ko muy wax naam dëgg la du moom comme jëwrin moo war a jóg di dem di nemmeeku liggéey yi fan la tollu an so on am na ñi nga xam ne ñoo ko war a def waaye moom du toog xaar loolu ndax liggéey bi bu baaxee ëllëg ak si biir ndam li muy wéy gi ci moom lay tàmbalee ndax dinañ ne ministre diw sàngam ba mu fi nekkoon la lii amoon waaye bu fekkee tam ne liggéey bi doxut comme na mu waree ba bërëb bi baaxut am so on wéy bi ba tey it moom lay topp dinañ ne jamono docteur Samaté la lii amoon fii lañ kasaara fii xaalis bu toll nii World Bank nag doon na mbootaay bi nga xam ne yàgg na di jàppale nguuri Gambia tam ci ay projects surtout lu jëm ci wàllu yokkute ci biir réew mi bu fekkee it ne comme mu ngi jàpp ci projet bi itam doonut lu bees li nga xam ne Gambia dinañ ne musuñ koo gis wala leneen waaye itam li ñuy gën a séntu tam mooy bërëb boobu dina doon bërëb bi nga xam ne lii njëriñ Gambia la surtout fànnab wér-gu-yaram gi bu baax a baax. acca mu ngi noonu mu nekk lu am solo comme ni ngeen ko déggee mu indi ci leeral yi nga xamante ne tamit foog naa ne lu am solo la pour ñu xamee ko noonu ci taxawaay bi nga xamante ne Ministry of Health of course bu ñu amee dimbal jógee ko ci World Bank ñu war a tabax ci centre boobu foofu ci biir Farato mu nekk ci biir West Coast Region ñu gis tamit sax ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy fajkat yi wala sax taxaw ci buntu wér-gu-yaram bi nañ ci gis seen bopp bu baax waaye surtout réew mi entirely ñoom ñëpp nañ ci njëriñu pour ñu jeexal rek of course lan lañ ci tamit war a mun a jàpp ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay nit ñi surtout ñu dekk ci gox boobu mun a tamit jàppale kilifa yi wala nguur gi ci initiative mel ni because it's one thing pour ñu indi development waaye tamit pour ñu aar ko propose li tax ñu indi ko loolu tamit ñu gis ne dina njëriñ ñëpp wax nañ tamit nañ ci tabax ay école mooy school yi nga xamante ne nañ ca dina tàggat ndaw yi ñu ci wàllum paj ak yu mel noonu xam naa yooyu yëpp mu ngi ci yoon bi waaye tamit taxaw ci ñi nga xamante ñoom ñoo dëkkee ci côté boobu tamit dana am solo pour ñu gunge leen ñu fay liggéey ñu mun a nekk ci nekkin bu am solo pour liggéey bi mun a gaaw ya fi sotti. waa
Amadou lii nag dina tax xëj na xel mën a jàpp ne waa Farato bu ñu yeboo ñu jàpp ne amaana ndax noonu lañ koy mën a waxee sax ne buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ci biir réew mi xeet ko tasam bi Farato lay nekk parce que li waral loolu mooy am na projet yu bari yi nga xam ne ci kilifteefu Ministry of Health la nekk foofu lay nekk comme school bi nga wax mooy blood bank bi nga xam ne Gambia soxla nañ ko tam foofu lay nekk tam kon mu ngi mel ni en nañ askanu Farato li nga xam ne lu réew mi yëpp itteewoo la te réew mi yëpp soxla ko kon ñoom ñoo war a doon njaatige réew mi ci wàllu wér-gu-yaram fu mu nekk nii ku bëtam taa ci fànnab wér-gu-yaram foo war a dem wutali ji rek mooy Farato ji mooy Farato kon nag askanu Farato ndax niñ ko déggee kii di imam ratib bu Farato ak alkaali Farato bi ñoom ñu ngi fa woon imam ratib bi li mu wax daal mooy rafetlu na bu baax a baax gis-gis ak tànneel bi nga xam ne nguuru Gambia tànn nañ Farato ci biir ay dëkk ci biir réew mi fii pour ñu indi projet bu mel nii foofu kon askanu Farato ñoom projet bi dafa mel ni ñoom ñoo koy moomale seen bopp jàpp ko comme li nga xam ne luy njëriñ Gambia la ndax ëllëg ak si biir nguuri Gambia tam sañ a def lu raw loolu wala indi yeneen projet foofu pour gis ne pour njëriñ réew mi yëpp la daal acca mu ngi noonu kàddu leer na ñu gërëm la sant la bu baax ci leeral bi foog naa ne ñi ñëpp gindeeku nañ ci te tamit xam nañ ne senta bi ban solo la amal réew mi waaye tamit surtout ñu dekkee ci gox bi ñoom tamit ñu mun cee taxawaay bu am solo gunge ñu fa war a ñëw liggéey parce que loolu tamit dafa am solo ndax léegoo-léeg nga nekk ci gox développement ñëw fa nga ban ci jàpp wala di am yenn doxalin wala nekkin bi am dina tardé liggéey bi waaye ñoom buñ ci jàpptee waaye am na solo comme alkaali bi ak imam ratib bi yëpp wane nañ ubbeeku te tamit na fas ñeen yéen a jàppee am tamit mbégte ci ñun tànnee Farato foog naa loolu lu am solo la ñu gërëmaat la bu baax a baax sant la it gërëm la bu baax a baax sant it ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp saa su ne ci Eye Africa TV rawatina programme bi di GMA incha allah jërëjëf moom Abdoulaye Mendy ñu gërëmaat la suñu doyen ci kër gi saa yu nekk comme ni ñu koy waxee ñu topp ci roy ak tamit ci jàng ci moom ci liggéey bi taxawaay bi am na solo ñu wey gannaaw loolu wax ci leneen léegi-léegi ñu ngi doon tudd ci lu aju ci ndimbal bi nga xamante ne World Bank saa yu nekk def koo jël jëmale ko ci réew mi boobu tamit ci loolu la ñoo yegg si ndax tamit defati nañ beneen ndimbal wala sax defal ko réew mi. We'll move on to our next story now because the World Bank has on Friday approved $8 million from the International Development Associations to provide the Gambia with safe and effective COVID-19 vaccine posage and deployment. Now, according to the World Bank country representative, the fund is meant to strengthen Gambia's pandemic response and healthcare system, as well as scale up its vaccination program. Desise has the rest of that story. The economic and social impacts of COVID-19 pandemic are alarming in countries as it affects the lives and livelihood of people globally. To this effect, the World Bank is compelled in taking fast action to help developing countries to strengthen their pandemic response, increase disease surveillance, as well as improve public health interventions. This support is expected to boost the immunization system and service delivery capacity of the health sector to be able to strengthen the vaccine rollout in the country. It will also expand the Gambia's access to vaccines through direct purchases from manufacturers. According to the World Bank Task Team leader for the project, Samuel Mills, COVAX will also provide vaccine doses to cover 480,000 people. The World Bank financing will make it possible to have enough vaccine doses to cover 980,000 people, with almost all adults in the Gambia having access to the vaccine. As the vaccines require delicate management, the additional financing will also support the procurement of ultra-cold freezers as storage facilities. The $8 million funding package for the Gambia is one of the several projects in support for the pandemic vaccination effort across Africa and other regions. The World Bank Group is making available up to $160 billion in financing health, economic and social shocks countries are facing, including $50 billion of IDA resources. It could be recalled in April 2020, when the World Bank approved a $10 million support from the International Development Association for the Gambia to provide emergency assistance in the face of the global COVID-19 pandemic. The Pandemic Response and Preparedness Project at the time was meant to enhance case detection, tracing and reporting,
as well as provide equipment to isolation and treatment centers. Reporting for iAfrica News, I am Desise. All right, this is a report then there as the WHO approved $8 million for the Gambia, of course, to support the country in its quest to overcome the COVID-19 global pandemic, or the COVID-19 pandemic, if you like. The World Bank has been supporting the Gambia since the outbreak began sometime last year in March. And of course, this is the latest amongst the list of developments or support that has been coming from the World Bank and other global partners or partners of the Gambia in the quest to fight against the pandemic that is in the country. And we are moving on quickly, and of course we're not wasting much time on that, but we'll hopefully, of course, reflect on the essence of the importance, if you like, of this support to the Gambia, because the COVID-19 is still around, it's still persistent, it seemingly doesn't want to leave anytime soon. But there are supports that are coming to make sure Gambia would do what is expected with the authorities to make sure that Gambians are protected against the COVID-19 pandemic. Now, we'll move on to another story that has been making rounds and headlines in the country since on Saturday to now, because that is, of course, the United Democratic Party has distanced itself from any involvement in the alleged drug traffic cases involving one of the party's pickup trucks. Now, the Gambia police announced that a patrol team in the Bundun division apprehended a yellow pickup truck belonging to the United Democratic Party with suspect cannabis on Saturday night. The suspect, Yusufa Jabang of Sukuta, is in the police custody. Now, the UDP issued a statement making it categorically clear that the driver at the time of the incident is not a member of the party, but a mechanic tasked to repair the vehicle in question. The opposition party commended the police for its vigilance and asked for a thorough investigation so that the culprits would be punished for breaking the laws of the Gambia. According to the police, the case has been handed over to the Drug Law Enforcement Agency of the Gambia for further action. Now, it also stated that the driver who failed to stop for checking resulting to his immediate pursuit had caused considerably damages to the patrol vehicle. The traffic department of the police is assessing the damages caused by the patrol vehicle. And now, to discuss more on this development, I am being joined by Nyauru Koma of the United Democratic Party, so we can discuss on this. Well, mbokk yi comme ni ngeen ko déggee noonu ci report bi ci tënk rek mooy liñ ci bëgg a wax mooy gannaaw bi nga xamante ne fan yi depuis samedi ba léegi liñ gën a daanaka nekk na ci penc mi ñu ngi koy waxtaanee ne am na kenn ki nga xamante ne driver la comme UDP dañ dal di génne statement di ñaawlu wala tamit di génne seen bopp wala di wane sax ñoom laalu am bokkuñ ci li nga xamante ne mooy li xew ci benn mécanique bi nga xamante ne moo yore woon ci seen benn seen moto yi ñu jàppee ko nag li nga xamante ne mooy cannabis mooy taay ci moto bi ci niñ ko waxee ci loolu nag gannaaw bi nga xamante ne police bi génne ne statement bi ñoom wane nañ ne laalewuñ ci te tamit sax ñu ngi ñaawlu ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi lu mu xewee waaye yemuñ si gërëm nañ police yi sax si taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi ko taxaw pour xeex wàllum crime ci réew mi te ñoom nañ ànd ci li nga xamante ne mooy ci investigation bi ba gis ne dégg feeñ na te tamit ki nga xamante ne mooy moo xetta sarta yi ñu yóbbu ko ci kanami luwaa ci tënk rek loolu nag ñi war koo waxtaane ak ki nga xamante ne mooy Ñaawru Koma mu bokk ci parti bi mu jiite ndaw yi ci KMC ndax nag coow li bari na depuis boobu ba léegi ñu bari ñu ngi wax ci yëf yi Ñaawru ñu nuyu la bu baax am mbégte bokkaat ak yow jotaay bi ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan. jërëjëf Amadou maa ngi nuyu ñuy seetaan ñuy déglu Human Diaspora di jagleel suma nuyu pour caméraman yi ñu nekk si gannaaw programme yi ak technicien si saa yu nekk seen liggéey bi jaay ca yàlla ma ñoo tax adduna bi di ñu gis di ñu dégga comme ni nga ko waxee rek saa yu ñu fi ñëwee rek di jaar si àll kalaj bi rek bañ a merloo kenn loolu taxuñu jóg bañ a tooñ kenn taxuñu jóg lu ñu tax a jóg mooy liggéey réew mi naka nga koo liggéeyee si sa faana bi ngaa liggéeyee nga daarale ko si yoon nga wax dëgg te loolu moo ñu fi teg
maa ngi jaajëfal nag di leen wax ne Ramadan Karim. alright jërëjëf ci kàddu ñëpp ñu ngi lay fay te tamit di la nuyu beneen yoon di la wax yow tamit Ramadan Mubarak xew-xew bi coow li xam naa ne of course xam nga ne bëri na depuis samedi ba léegi surtout démb ñu bëri ñu ngi wax ci yëf yi nu mu demee tey dégg nga statement bi nga xamante ne sa parti bi génne nañ ko di distance seen bopp ci lu xew ma bëgg rek nga dellusiwaat ci xew-xew bi parti bi. bi ngeen déggee xibaar bi naka ngeen ko déggee ak ni ngeen ko déggoo. jërëjëf Amadou nañ déggee xibaar bi mooy ne Gambia social media lañ ko déggee comme ñëpp nuñ ko njëkkoon a dégg ñun bi ko doo mën a yëg loolu noonu dana nekkul loo xam ne parti dañ see bàyyi xel noonu lañ ko déggee comme ñëpp nuñ ko déggee social media bi even print ak electronic media yi nuñ ko yëgee lañ ko yëgee mooy si social media bi. ne dañ téye moto UDP waaye nuñ ko waxee si yeneen faana yi dafa ñaaw torop di wane dañ téye moto UDP ak i saaku taay yooyu mooy ban façon wax bu yaaxu rek. kan ma wax loolu. ñuy binda social media ak ñuy génnee audios ñoo nekk di wax ba pare maa ngi ñaax ji nga nit ki suy liggéey si wàllum luwa moo xam police la moo xam immigration la moo xam leena la si li nga patrol in the night when you do it is official lu fa xew loolu sa diggante ak sa patron ak luwaa bi waaye law enforcement agent boo xam ne yow yaa ngi bokka si patrol nga bokka si ñu gën a yaaxa waxi patrol bi ak lu xew si patrol bi loolu leneen la xam nga loolu leneen la maa ngee ñëw rek ñun luñ dégga ni nga ko déggee lañ ko déggee ngeen am ci mbégteel. ñu am si loo xam ne neexuñu because in the sense that so use brand UDP whether authorized or unauthorized wax bi day bëri wax naa la fii seen nit yi seen néegi sëy sax seen jabar yi suñu leen bàyyee seyal seen biir néeg UDP a tax xam nga fii Gambia bi dafa am lu dañ am benn melo dañ ko war a bàyyi lan moo waral loolu dañ dee am lu fës suñ bët yi loo xam ne dañ ko war a waxtaanee ñëpp bàyyi ko si biir di ko laam-laami ñoom ñu ne man according to source bu ma dégg kala yaa source teewuñ kooku ak taay sax ñaari moto yi ñoo war a daje di patrol team ka ak moom moto bu mu doon dawal fita bi xaw ma lu tax mu divert I cannot tell you nobody can tell you ñu ne dafa divert ñu posu ko waaye si diversion boobu buñ ko posé according to ñoom seen own narration dañ gis ku wàcca si moto bi daw ak mbuus la na nekk si mbuus bi xorom la sukura cocaine la taay la ba léegi police yi duñ la ko mën a wax ñun duñ la ko mën a wax kenn du la ko mën a wax waaye ñu ne buñ impoundé moto bi ñoom luñ fa fekk mooy xooxi taay yooyu lañ fa fekk luñ fa fekk nag i xooxi taay yooyu noonu seen liggéey la te ñun taxawuñ kenn di obstock nit lu moo def si liggéeyam waaye nañ def seen liggéey nuñ ko war a defee investigate ko toroli because moto yooyu noonu gis nga ak yeneen moto yuñ génne seen nataal yi dañ paan dañ lay yóbbu si fiita hand over leen pour ñu liggéey ko léegi moto bu ñu hand over si mécanique pour liggéey ko loolu is under the purview of that particular mécanique te kenn autorise ko pour mu use moto bi di ko dawal it's an open secret Gambia ñu dee am moto yëpp xam na ne da ngaa jox sa moto fiita ñuy dawal sax ñoom police yi xam nañ ne fiita yu bëri dañoo dawal moto fii amuñ licence prétexte bu ñoo use damaa test moto bi o damaa dem jëndi part te fekka borom moto bi yëgut ko soo liggéey moto jàmbur su paree li nga war a def lu gën a jag mooy na nga hand over ko moto bi ne moto bi pare na waaye yow yaa ngi koo dawal si guddi di ko wax ne mais bi moto bi pare wut yaa ngi see toppatoo sa soxla lu mu si daj noonu moom loolu la déjà ko dafa def loo xam ne kenn autorise ko yëgalut kenn muy jël moto bi di ko use so basically UDP loolu rek la si jaawlu te ñu ngey jaay defal police yi ñu def seen liggéey ñu continuer di def seen liggéey ne liggéey bi amul kii amul kaa amul golo amul gong ku def loo xam ne àndutaa luwaa bi sarta bu mu jël ñu jël ko sa kaw loolu rek la loolu rek la UDP mun a wasali waaw génne UDP waaw loolu rek lañ ci am est-ce que waaw loolu leer na waaye tamit li mbir mi xewee moto bi mu nekk seen moto parti génne ngeen bataaxal gannaaw bu ngeen ko yégee wane ne bokku leen ci laalew leen ci waaye est-ce que tamit nit ñi nañ ko déggee noonu parce que tamit est-ce que du takkal parti bi surtout si moto bi nga xamante ne seen moto la Amadou waaw government bi ñoo moom 3 tonnes of cocaine government of the Gambia ñoo ko moom xanaa non loolu leeroon bu dégg déedéet xam nga li ñoo comprendre yow li nga wax waaw man loolu yëngalu ma loolu taxumaa jóg
loolu du ma ko phantom mooy ne du ma ko understand te du ma si wéy wante ket lii is common sense. Gambia government owns the Ports Authority and the premises of the Ports Authority. Alright, 3 tons of cocaine land na fa. So government bi moo ko authorized because port seen entity la port bi ñoom ñoo ko contrôle ñoom seen waa moo faa daw loolu dal na fa xanaa ñoom ñoo moom drogue bi wax boobu nañ ko tegee na wax bi dafa set wecc moto bi fiita yi UDP moom moto bi yóbbu na ko si këri fiita si garage lañ ko yóbbu is under the garage responsibility te UDP authorized suñ kooku mu dawal suñ moto loolu du UDP function that night UDP amuñ meeting UDP amuñ benn official errand the guy responsible is not an official or unofficial member of the UDP léegi ana UDP allo my friend xam nga Gambia bi fii hypocrisy 101 buñ dee wax am nañ luñ war a wax marché baa ngi yaaxu price commodities yaa ngi fi government bank fi jublu leen lopitaan bi mu ngi nii du am glove sax amee ko feebar nañ waxtaan si loolu moo gënal nit yi ñëpp xam nañ ne lu ñoo wax ni amul benn affaire ak UDP leadership they are responsible patriotic elderly and very humble people in this country you should not even doomi adama bu baax boo xam ne amuloo ulterior motive mooy ne dafa amul loo si foofu laa bëgg ndax da nga gis dafa am ñu bëgg a profito si situation bi non suñ si bëgg a profit boo xam ne dañ see ruus ñu si bëgg a profito nañ si posu rek dañ see ruus luwaa bi mu ngi seen loo luwaa bi dafa am lu mu tëral ni ki su defee dara am na yoon boo ko war a jaar nañ jël yooni luwaa yëpp waaye yeneen wax yi yooyu waxi fiiraange la waxi soxor la waxi jiiñ la waxi iñaan la UDP 22 years ñu ngi fi danga leen a associé tal yëpp lu des drogue dealing loolu ku ko waaye nga xam ne yow da nga soxor yaaxakati wax nga yow da ñu teg bot te ñun loolu yëngaluñ li ma laa wax common sense soo bëggee def loolu noonu loolu tama laaj la xanaa 3 tonnes drogue bi government ñoo ko moom because government ñoo moom port bi seen waa moo fa dee daw 3 tonnes ñëw na ñu téye ko si biir premises si government loolu tax government bi moom UDP ñoo moom moto bi dëgg la waaye dañ ko jox nit pour mu liggéey ko te yow gis nga benn moto bu dul moto boobu mu ngi paak pour ñu liggéey ko su paree moom delluwul si moto bi te kenn asaani ko mu dem defi naka su dul noonu loi bi su ko tegee loxo moom lañ amal affaire du UDP lii mooy wax bu set lii waruta sori lii dafa nekkal lu yomb beneen sample dinaa la ko sayt the army has given out is restricted pour ñu use army uniforms pour nga sol ko soo dul militaire nit yi duñ dee sol army uniform di dem sàcca di dem break in and end suñ leen téye army bi moo ko yónni ndax suñ téye ko army bi ñoo ko yónni pour mu dem def loolu moom moo yaaxal loi sarta réew mi ak constitution bi loi bi luñ ko war a teg dañ koo teg si kawam moom army bi yëguñ ci dara bi ko moom tàggawut army bi autorisé ko lii ak loolu yëpp mooy référence yoo xam ne Gambien bi war nañ koo mun a understand xam nga nit ki soo yàggee moom da nga war a xam jikko UDP ku yàgga si politique ak Gambia war ngaa xam UDP seen jikko du yu sew yi su nekkee ku ko foog ne da ngaa ko use pour political gain da nga fail nañ wax si 3 tonnes bi moo gën taay baaxut pour nga use yeneen déglu ma taay pour nga use yeneen Gambia bàyyi maa ngi laa wax WHO right now are on the trail of moving it from the drug category to the herb category with certain grams in certain countries civilized democracies in the world some countries have legalized some grams for medicinal use that is not bad but cocaine musuloo koo dégga ñu ne dañ ko bëgg a def pour garab loolu 3 tonnes fi police yi investigation bi ba léegi kenn déggu dara one single arrest amul léegi nañ bàyyi nit yi di dévier suñ concentration si lu am mut fayda ñu bëgg a yóbbu suñ concentration léegi waaw comme ni nga waxee lu am fayda ak where our eyes are on the yow mun nga koo gisee ne amul fayda waaye am na ko mun a gisee leneen loolu mooy démocratie exactly foofu laa bëgg waaye loolu tax ma ne waaw léegi foofu laa bëgg lan moo tax nga wax ne sànq ne lu xew rek ci UDP buñ ci laalee coow li dina bari waxuma la lu suñ si laalee de waaw suñ si laalut sax waaw léegi lan moo tax loolu waxuma la suñ si laalee de waaw suñ si laalut sax laal bi xëj na mooy su fekkee ne seen tur bokk na ci fekkee ne sax lu am la wala amul coow li dana bari lan moo tax loolu lii moo laa wax ne waaw the narrative in this country is the UDP that control it the good the bad the ugly the seen the unseen we control the narrative you know what it's the party of the people and the majority are with the UDP this is the fact jealousy loolu rek jealousy lan la because fii manal lu ñu yëgut sax suñu rombee ñu ne UDP la fekk amut
marché dañ laka fii sax because of short circuit electrical problem ñu ne UDP la nit ñu dee leen fii ñu ne UDP la ñeneen ñi seen kër yi laka fi ñu ne UDP la fii kañ sa jabar su bañee tooga biir kër bi sa si weeri ko bi xëy na bii soo gis xëy na mu demee na because moto bi yellow la xam nga dégguloo soose bu bàyyi ko man ni ko kiti mbontiyo men kulu maka mbabu ko sila ñu mantul samba $100 ndol ngan daaji ko lon ñun dañ xam suñ jiko luñ def xam nañ ko luñ defut xam nañ ko luñ mun genuine Gambians yi xam nañ ne lu UDP mun ak lu UDP mun léegi luy jiko UDP xam nañ ko lu du jiko UDP gis naa ne seen xel dal na ci yëf yi ñun suñ xel bi dafa overla dal sax waaw gis naa fu moo dalee mooy ne parti leadership bi dafa njëkk a comment police seen liggéey waaw exactement gàcce gaalama seen liggéey rafet loo moo tax ma ne gis naa seen xel dal na ci yëf yi waaye xam nga ne ñu ngi ci at election est-ce que foog la lii dina am at least impact ci yëf yi ma ne tamit non i hoxi tay loolu dafa am impact si nit hoxi tay waaye because xaaral wala benn wax yow yaa nangu fi lii is the hard coow li bari na de xaaral ma wala fii lii is the hard factor consume the Gambia right now in this country benn high official or any family you come from koo xam ne amuloo kuy tu tay or di jëfandikoo tay that is the hard fact no xaaral fii people will take it as something that I'm not encouraging the use of drugs, illegal use of things that are not allowed by the constitution. When you go to the streets, you attend football matches or some shows, you see people willingly, openly, publicly smoking marijuana. But that's another thing. No, money, ñun as UDP. su fekkee boo waxee ni dafa mel ni yaa ngi bëgg a jox référence o yaa ngi bëgg a. joxoo ma benn référence da nga ne ndax mun naa am impact. non of course waaw loolu laay wax. lu tax du mun a am impact. di exactly waaw sociopath bu ma toppa mooy ne. waaw du mun a am impact. looloo tax ma jox la référence bi ne Gambia fii is an open signal whether we like it or not. It is a bitter pill to swallow. But every family in this country here, one way or the other, is connected to marijuana. Either your siblings or your grandchildren or your friends, they smoke it. And it is not haral. So if that's the case then, am ki nga xamantene dafa bëgg parti te mom family member mu ngi laali te bëggut ko. Mu déggal li associated ñu link ko ci moto part. Non ma rek exemple la jox est-ce que koku du balaay mu xam lu leer xëy na dana am lu mu wàññi bugga am ci parti bi tamit foofu exemple bi ngay joxe ñaaw est-ce que loolu Amadou li ma la bugg a wax dafa overla yomba ma ne waxu ne UDP leen téye ak tay loolu laa wax waaye moto bi dañ fu mu nekk am na ki nga xam yow ba li ngay leeral ni am na ku ko déggaagut dama la te dégg na kees bi balaa moo xam yëf yi nu mu de bu ci déggee rek moto UDP la balaa moo xam naka la yëf yi di dene foofu la police yi seen liggéey bi commencé police yi ñoo wala leeral loolu ci seen statement bi téye nañ moto bi de parce que ñoom lu ñu wax suspected cannabis suspected waaw angale bi foofu la tojee wax bi waaw toj na yax bi toj na wax bi suspected vehicle suspected cannabis non suspect waaw déglu ma rek waaw poste yi bi fu mu commencé toppante waaw they see a suspected vehicle dafa koof ñu suspect ne dafa divert seen patrol route ñu toppa ko ñu posu ko suspected vehicle cannabis and suspected cannabis. Let them show us the cannabis, let them prosecute the cannabis and the guy with the cannabis. Because the guy with the car, the owner of the car doesn't authorize the guy with the cannabis to even drive that car. One, they talk about evidence. The evidence of suspected cannabis were found in the vehicle. What are the evidences? Hohi. Lolo la fi wa. Wow. Hana hohi you know. Then for be the UDP. Did it. Motobi mom. How motobi clear nañ ko. Wow. Lolo ma jox la reference. Motobi is under maintenance. Nobody. Even taking that car from the garage and driving it outside is illegal. The guy who perpetrated that illegality is the mechanic. Two wrongs you cannot have two wrongs in one case. The first wrong is the mechanic broke the ethics of his practice by driving a car that was sent to him for maintenance without no due authority. In odd hours, during odd hours, unlicensed, understand? Uninsured. Because the car they talk about, insurance and nobody can show you because it is not insured because the car was down for more than 6 months. Now, the guy responsible, that is the mechanic.
he broke that code of conduct and trust between a customer and the mechanic. He broke that. Illegally, he took a car that he is not authorized by the owner to drive. That is second. That's why they found some evidences of marijuana in the car, all under the mechanic. What has UDP to do with that? Common sense. Let Gambians break this down for me. Let go break down. Even in the land of the dumb, nobody can associate UDP with this. Especially in the land of the sane, the land of the reasonable guy, the land of the guy with sense of humor and responsibility. Political parties should be seen as very responsible. And the UDP has demonstrated that beyond phantom, that we are responsible, we are people with integrity, and we are patrons. So we cannot be associated with myopic issues like this. The UDP has nothing to do with this drug case. It is categorically clear. We even commended the police for doing a fine job. And we are not worried. That is our stance. That is the stance of the leadership. And that is our belief. The rest lies in the hands of people. If it is a trick, if it is a political move or whatever to gain political support or to deviate our support, the more you try to make people hate us, the more people love us. Okay. That is who we are. That is what we do. Live for nothing but die for something. Okay, that's fine. Another thing is, of course, in your statement, you said the mechanic, of course, betrayed the party's trust and all that. He is not a member of the UDP at the time of the action. Why Gisnen, of course, we visit them, but them mechanic B. We visited the center. Gisnen most of the time from them, give send maintenance. Tamita video yamna chi imagine ko Gisne sem yene moto yi comme nako waxe mungfa. Su fekkene hejna est-ce que fogul len am tam ñuko gisé lenen su fekkene UDP fofu rek len fofu ngeen di gëna dem yóbbu seen moto yi ngeen génn di quickly di wax ne boy bi bokkut si seen wala di man bi bokku seen parti bi lan moo waral those kind of statement wala kaddu yooyu est-ce que foog nit ñi tamit mun nañ koo gisee neneen tamit Amadou ku nekk da nga am sa gis-gis loolu tax àdduna bi diverse waaw noo koo gisee loolu loolu tax wax yombut man damaa wax dara sax ni ma ko buggee wax ak li ma miin si suma boppal ni ma waxee suma wax bi ak yow noo koo jëlee du benn mënuma laa forcer si loolu I cannot force anybody to think what I'm thinking but rationally laa wax ku am xel di xalaat ci noo ko war a xalaate naka la sa xel di tey loolu ñaata at ñu ngay yóbbu suñ moto si isu bi dafa musa am xaaral rek ñaata at ñu ngay yóbbu foofu suñ moto isu bi musuta am lii su amee lu tax nga war koo attaque ne lu tax ñuy yóbbu foofu suñ moto non du dem bi foofu ma ne lan moo tax ngeen gaaw rek di wax ne dafa yomba non lan moo tax ngeen parti bi gaaw di wax ne kii bokku si parti dañ gaaw lu xew depuis kañ dañ gaaw non ñaata amin loolu dafa gaaw loolu depuis Thursday waaw Friday Saturday Sunday ba tey nga ne dañ gaaw statement bi kañ la statement bi su nekkee teel man li ma dégg press statement bi mun naa am démba la génn waaye they are making a release today at 12 barki démba la statement barki bi su it is proactiveness boy Amadou any other issue let me tell you something commend the UDP for being very responsible waxoon nga ko fii last week bu ma fi ñëwee even the attacks that happen in this country and other bad things, even the student and the April 14th, it's only the UDP as a political party who came out to condemn it and compelled the government to do a thorough application of the recommendations to make sure that the people who have been victims should get justice. Why are you not saying that UDP did that? Wow. We are proactive because what is our brand, is our party that is involved in the sense that the car is having a UDP brand. We ought to protect that brand and the logo. That is why we made a statement. It is not like then gaaw lowland lu ñu war loolu lañ def. gaawuñ de. because nit yi fu mu nekk nii yow suñ ngeen doon wax loolu ñu bëri luñ doon conceive ak luñ doon distribute luñ doon circuler social media wax naa la. ñeneen ñi waxuñ sax xoos de. ay saaku lan la ñu wax. i saaku taay lañ de wax. waxuñ i xoos de. ñeneen ñu ne taay ba pare lu tax ma wax foofu noonu. Yo, if you are ethical enough, you are a patrol officer. Nandeka for you sabu the video lulu. Listen, what are you inciting? You are inciting hatred, doubt, and animosity amongst people, especially patrol. So that guy, that ISA guy should be identified by the police and reprimanded. She should not be trusted
in any operation that is very discreet by the police. It's not expected of the police. That may lead us into the investigation. Investigation boobu noonu xam nga li kooku ku def loolu noonu vidéo ko because then this is take voice te mu ne moom police officer la immigration officer she should be reprimanded even excused from the police entirely because she is not a secret keeper, she is not discreet. She has also violated the code of conduct of police officers. Okay. Because so fake a scene, you're not investigation officers. You are answerable to your superiors, not to the world. Because the police has a PRO, they have a mouthpiece, they have people who should represent them, not that guy. Okay, that's fine. Legi, I know time is not on our side. To conclude, of course, in your statement, the party said they can cooperate with the investigation and all that. Legi, what are you expecting? Lan ngeen seen to this investigation and this entire matter? Because right now, balaa nit ñi di xam exactly lan moo ci génn coow li dina continuer di am. Amad ñëpp xam nañ lan mooy dara du ci génn dara nothing anything. 3 tonnes bu mu fi nekkee drogue dara génn fi lan moo fi génn dara du fa génn lu fa génn suñ amee problème ñëw mécanique bi loolu rek a see génn man Gambia bu leen waste suñ time. lan nga wax ci ñi wax ne am na ñuy wax ne yëfi drogue fii drogue baron yi ñu dee jaay i kilo saako yooyu noonu ñoo la ko gën a xam dañoo toppa borom bax yu ndaw yi nii borom xoox yi yow balaa ngaa toppa borom xoox doo dem isi kuy supply doo dem uti kooku te ñoo la ko gën a xam ñaareel bi mooy ne na ñu get Gambia have more burning issues than this. Sisi man lii is the smallest thing Gambia should talk about. Fii kenn mënaatut a jënda maalo kenn mënut a jënda diwlin kenn mënut a lekk ganaar bu ñu doon wante sax if we are that poor you don't have any option so amee tuuti xaalis mun ngaa dem jënda bi ko kilo bi dafa yomba léegi is at 120 per kilo ñu bari géej nañoo sign seen lip si bi ko lip sign bi mooy banta bi drumstick bi yombut diwlin yombut time boobu ñëpp a dee wane nañ tooga diwlin because poti diwlin $5 la da ngaa jënda soble 10-5 ni nga am sa benn sami kobo kenn mënu koo jënda the only resource we have in this country that is natural the marine resources cannot be affordable to the ordinary Gambian. We are not talking about that. Health sector ñu ngi lay foundation sustainability of that infrastructure is not even important. The basic medical items that any primary health care facility war na koo am amul at the highest level of our lopitaan mooy ne the only referral and teaching hospital Edward Francis du dee am glove surgical glove su nit feebaree lu ñu la war a traité loolu lañ war a wax loolu lañ war a wax Amadou nañ wax si yooyu waaye bi dara daw fi courant du dee am base président bi URL la jógee ñu ne ñoom ñoo ko moom nañ ko na leen dimbale mu jox leen courant ñu ngi jaay foofu gala $75-100 waaw xam nga yooyu yëpp wax nañ ci te dañ ci waxat waaye lu xew xam nga lu xew rek foog ñu wax ci lii dafa xew moo tax ñu war cee wax parce que yow xam nga tamit waaw bu doon beneen parti la tamit bu doon NPP bu doon GDC wala APRC yëf yi demee ni tamit dañ ko wax comme nu mu xewee ci UDP loolu foog mu leer nekku ne spécifique UDP moo tax coow li nit ñi ñoo am nañ ko jëlee tamit ñu wax moo tax ñu jox la ñu oola ñu waxtaan ci ñu gan cee leeral ñi tamit gindeeku ci ñu xam exactly lu yëfee demee parce que dina am ñi nga xamante ne buñ déggee dara rek ni ñu ko déggee lañ koy gomee waaye bu fekkee waxtaan amu ci amaana du gën a mun a leer moo tax nga ñëw fii ñu mën a leeral yëf yi pour wax nga ne dara du ci génn ci investigation bi lan ngay wax comme ñuy xalaat ne amaana sax mun na am moto bi nga ñàkk ko. Amadou am nga loolu tam ma ne la. bugguma see discourse man li ma la wax yow yaa ngi repeat the same thing. waaw yooyu yëpp tiitu leen ci. dama la ne. ba boobaa. man ni ngol ka fo be na wolunde kuube ba tilon na be fo wato e si kumo munen kumbo fo wato man sim fota kumo munen niyoto ran fo wato le sita man fo ntambita ntol ka kumo fa wato lan ka ko ka wato la nte man tara diam kan out of topic ko nin topic ko le nte si nyaadi kule me yalla ko mo manyan na diam la ni mo la muso balanta bula la so ko su ko non ko le o topoto ni o nati mbedo kay kam mbedo kan ko le jomolinde nin kuwoli be molle jomolindi koldo ka mol sando mol wisi wasa na lafta ko discourse ngo it's not hohitai buñ fekk si moto boo xam ne UDP ñoo moom moto bi yóbbu ko si mécanique bi moo ko use without UDP's authority UDP amul si benn see luñ ci am mooy ne la moo dugal xooxi foofu si biir moto bi loolu dañ laa def fii tamit waaw ñun dañ dee jaay xoox dañ am bitig fii bu nga xam ne UDP bitig la mu ngay jaay xooxi tay non waaye xooxi tay ndax dama laa laaj ndax ñun dañ dee jaay xooxi tay waaye xam nga soo gisee UDP dugal bi mooy moto bi moo tax
xam nga du UDP Amadou loolu tax ma ne la fii waaye moto bi moo tax ñuy tudda UDP dama la pill to swallow waaye fii ñëpp xam nañ ne si famille yuñ dëkka waaw yombut nga gis full entire family extended gisoo fa ku fa dee jëfandikoo taay te yow da nga ko dee xam bro doo ko dee rey sa doom sa jërba sa set fii tey ñëpp xam nañ ne seen jikko lu mu dee mel dañoo toog si biir garage yi di am seen taay ni di ko toppatoo tiri si biir moto yoo xam ne ñu ngi paan su moto boobu paane nga tiri ko foofu nga bàyyi xoox yi is that borom moto bi moom xoox yi tamit nañ waxante di nga waay li ma laa wax mooy ne soo gisee ma laa wax lii yëpp Gambia am nañ issue yoo xam ne they should talk about it. of course cocaine of 3 tonnes laa la wax de mu ngi port fii kenn xamul léegi waaye loolu wax nañ ci ba léegi no suspect no leading suspect no arrest no statement by the Gambia Police Force is the Drug Enforcement Agency bu wax waaye Gambia Police Force and the Interior Ministry and the Gambia government as a government has never come out to condemn and say what is the progress in the investigations. But with this, they can get up and say whatever. They are doing their job. We are not even worried about that. We have bigger fish to fry. Let's think about that. But if you don't jai fi man la wa issues yo xamne ñu ngi gis lo xamne dañ ko wara destroy evidences yo xamne all voters card yo xamne dañ ko wara destroy in the presence of stakeholders is circulating in the streets. Should that not be a worry in an election year? waaw loolu yëpp ay mbir la waaye téye 1 tonne taay ak téye 3 tonnes cocaine ba moo gën a fii du ñu wax lu rëy de lu leen soxal duñ ko wax de lu du seen yoo sax lan dee wax nañ ñu bàyyi ma ne la fii économie sax nu mu demee nii ñu ne UDP ñooy safar semaine bi tamit buñ ko mënut a jënd UDP la fii lu fi doxul so that means that UDP is the government in waiting. We control the narratives here. The good, the bad, the ugly, the seen and the unseen. Est-ce que warul soo génnee kon lu bad nga bàyyi ko ci good bi noonu xam nga lu tax ma wala lu waaw parce que loolu tamit because the good and the bad is part of the narrative because narrative bi mooy ne nit yi luñ dee xalaat ak luñ dee wax the good and the bad is part of the narrative lu ñoo wax ni it's not good but yet still they are associating that with the UDP yow yaa maa laaj continuously about the issue clear naa la continuously jox naa la references jox naa la all common sense ak logic. So even logic now be illogical. Yoo xam nga ne wax yoo xam nga li ma la laajte now boo ko déggul fii yaa ngi ko dégg ci mbedda bi ñu ngi ko waxtaane ak yu mel noonu léegi moo tax ñu war cee wax nag buñ ko déggee yow yaa wax ne nañ wax ci Ali Kalaj ji waaw Ali Kalaj bi mooy léegi nag si Ali Kalaj buñ cee wax nañ laal lépp amul dara luñ ci war a mën a bàyyi na leer waaw loolu waroo bugut leen dem waaw ñun leeral nañ ko dañ génne state xaaral ma wax la ndeysaan UDP rek ñoo ma doy Barrow lu mu defut in the 3 tonne case bu ñu waxee yëf yi di jiiñ top officials si government am bi they came to make sure that container is clear. di leen jiiñ xaaral ma wala dama laa compare di yow yaa ngay jox référence dama laa jox référence ma ne na leer nag waxi nit la Barrow moo wax. waaw na leer yow du sa wax. waaw na leer olof la yàgg nañ ko dégg waaye ku ko amplify Barrow bëggul leen dem na leer. waaw UDP ñoo bëggul leen dem because ñun lu ñu dal rek dañoo génne statement di. wane suñ stance ne lii lañ taxaw si lii lañ taxaw ñoom nag seen boss waxuñ dara te ñu ngi ne jiin i advisors to him i close associates to him but they have not condemned that silence means consent ñun nag we are not silent so we cannot consent to something that is bad we are rebuking that we are denying it categorically we are frowning at it. It's not a good practice and nobody should assign anybody to do that. And the UDP is not a party to anything that is illogical, that is irrational, that is not sensible. You felt betrayed by the man. The man betrayed himself and the trust of clientele. Yeah, because if you are given a vehicle to maintenance, you are not authorized to drive that. It is sent to your garage for maintenance. If the vehicle is done and it can be, you are driving it, take it back to the guy who gave it to you. That's a motor be pardon. Lolo soko de foot. Nobody can compel you to do that. Because we are not there at the garden. When that heinous suspect was being pursued, UDP was not there. They don't find any UDP document, any UDP property there except the car that is owned by the UDP that was driven illegally by the mechanic. So we said it's very clear. Let us not bother ourselves. UDP send stand condemn Nenko, commend police. Lolo more proactive leadership. The other side, I will not talk about it. No.
wax boobu bëggul leen dem moom moo la naa dugal si pax bi ko ñoom seen boppa bëgguñ leen dem waaye ñu ngi leen dem. ok léegi loolu leer na te li nga wax noonu yëpp of course xam naa nag lu indi coow li yëpp comme moto bi moto UDP la ak lu mënta xew comme condamné nañ li nga xamante ne mooy lu xew soo gisee coow li bari na mooy UDP moom lañ fa moto bi moom seen moto la moom moo indi wax bi te ñoom nag wax nañ ne laalawuñ ci te dañoo coopérate ak police bi pour ñu leeral yëf bi léegi final message rek ñaawul coow li bari na comme noo ko waxee xam naa ne nag dégg-dégg bi dana wuute ci ni nga ko waxee léegi yow ban message nga bëgg a nit ñi jàppa ci yëf yi nu mu demee lan nga bëgg a wax Gambien si wala ci ñi nga xamante ne mooy ñu bokk seen parti te xam naa buñ ko déggee nañ ci wax comme ñeneen ñi nuñ cee waxee lan ban message nga bëgg a cee nga bëgg a cee jeexale ci yëf yi parce que xam naa ne fii bi balaa investigation bi di jeex police yi leeral wala ñi nga xamante ne mooy drug law enforcement agency ñoom ñi nga xamante ne move nañ case bi si ñoom pour ñu gestu yëf yi nu moo demee fii bi balaa yëf yi leer nit ñi xam naa dañoo continuer di wax. Amadou waaw ñun affaire bi leer na ba pare li ma la wax nii kum doy dara du la doy. waaye man li ma explain fii investigation bi tamit mun nañ cee investigation bi man maa moom investigation. waaw loolu laa wax waaye loolu the investigation is not against the UDP you are mistaken yow da nga mistake. understand ma wala rek non li may wax mooy the investigation is not about UDP. waxuma la it's about the guy using the vehicle. no I'm not talking about investigation about UDP. investigation si case bi lu xew laa wax. waaw léegi lu xew foofu laa wax ma ne loolu foog. lu xew UDP du ñëw am case de. waxuma la UDP da am case de. waaw léegi li ma wax mooy. waaw investigation. waaw let them do it. their findings. and you will comfort. man li ma mun a wax. and the party said in the same da ngeen coopérate. doomi parti UDP. waaw xam nañu UDP ban façon ngi parti la. waaw doomi parti UDP xam nañu ne UDP seen leadership lan lañ dee promote all the time. rule of law peace and progress. loolu mooy ñun suñ moto. ñun naka su dul noonu. musuñ see bokka in 25 years. Even in the midst of animosity, in the midst of a tyrant and a dictator, you've never seen somebody associate UDP. Okay, UDP with that. Exactly. So now, if it is, if it is foofu mooy li xew foofu mooy for 25 years parti bi ak soo am nu mu taxawee léegi musta xew ndax are you surprised ndax da nga ci am mbégteel ci réaction ni nu mu melee ci nit ñi ak nu ñu jëlee yëf yi ndax is because of réaction bi lu bon si ñum dee jógee yëpp ñooñu musu ñoo bëgg a UDP loolooy wax bi loolu mooy iñaan jealousy copycat kon ñoo xam ne musu ñoo bëgg a UDP man di ngool ko man la fi bëggal la fi man mooy tey mooy la man jee bu kee je man la fi ñool la wol ñooñu duñ musa bëgg even the UDP will create the Gambia and even put marbles on the street instead of having tar roads. Some people will say they are not doing anything. We are not bothered by them. What we are bothered is what our stance is. Gambia, I think we have misplaced priorities. This is what I am delaying down for waste, medical, clinical waste management center. But we are misplacing our priority in the sense that the hospitals have no gloves. That is the most important priority because boobu balaa moo pare ñaata nit ñooy soxla glove ñoo xam ne they need medical attention mun naa am ñeneen ñi ñàkk seen bakkan. yaa ngi wax ay glove di sànq est-ce que yow nekkuloo di tuuma rek ñaawul mais billahi wallahi ak weeri kool bu ma nekk nii tuumaluma kenn let the minister come forth and the people in the RVT wax ne ndax nit su soxlee clinical glove lu dee dem pharmacie pour jënd ko sa mbokk su fa feebare waat naa si rasul waat naa si yàlla si weeri kool bi ak li ma oor yëpp xam nga li may wax nañ bàyyante fii dëkk bi dafa am lu ñu war a waxtaanee misplaced priorities at the moment Gambia doesn't need foundation. kon loolu moo waral coow li ci what we need is a sustainable economy. The sustainable economy cannot be attained without having a vibrant economy. Okay. But an economy that is controlled by foreigners, even contracts that are awarded to people, xam nañ lu si nekk ulterior motive. In an election year, you are inaugurating multi-million-dollar projects to have kickbacks so that you can fund a campaign for a political party. You think we don't know what is happening in this country? Fine. Loolu du fi am. Baroo bugul leen dem yëpp dina leer. Well, of course. Kenn duñu mun a def naka sudu noonu. Nte sonna. Kana song. Amadou nte sonna. Okay. Kamol do dolante yani bongo ka kamol nene. Naje ke ba fula be sile be nyomin la ji kan dola ji sukuro bije. Ne sukuro tije nem kumandi ji kan mi ngola Amadou. E julo si akora julot. Okay. Finally,
sànq dama doon lifin loo rek pour ma xam ndax ngeen ko gisee because yaa ngi doon joxe exemple for 25 years parti bi mu ngi fi lii musut fee am lii mu am rek nga gis réer bu mel ni comme noo ko waxee yow nag nee na nga ñi nga xamante ni mooy bañkat yi ñu bëggut ñoom ñoo def coow li waaw yow noonu nga ko gisee léegi nag bugut waaw dubu sa buga waaw ñu ne ku bëgg suñu ak suma duñ benn bii ñu ne suñu la because duñ ngay wax nee na waxtaan bi yëpp fu moo tënkee mooy ne fiita bi moto bi UDP these are 3 different entities moto bi sax they separating it from UDP la moto fiita ñi tay kulo ane UDP ñoo soto mun ngamen fo enko ni ye sojaro muta ye mo muta me ala ko sojaro uniform ba tata suñaro Gambia Armed Forces wala suñaro adu ata manke sojaro tay ye koken muta 3 ton ya muta Gambia Ports Authority Gambia Masakundal Town Ports Authority the space is theirs the space and whatever is there it only authorized pro in airport so Masakunda wala tam 3 ton na lu yo fo de wondo nyimbe apply lalde mbe the same fenkol talad the same logic the same formula and say this if this can be associated to UDP then we will associate somebody putting on military attire when he attacks and do certain heinous crimes. That is the army that authorizes. If the government has their own dock and their own port, they have a container docked at the port, 3 ton, we say it belongs to them. If that is the formula you want to use in this instance, I mean, I'm not insinuating that. I'm just trying to replicate the formula people want to use. That is why I say we have other burning issues. We have very misplaced priorities in this country. This is not our priority. And the final this is not the hot finally. cake. The hot cake is the 3 ton. Okay, the 3 ton. You can say well, in this case, finally, like, dañ wara dem. Li nga wax leer na des na nag léegi nit ñi nuñ koy jàngate lan ngay tëjee waxtaan bi. li ma tëjee waxtaan bi moo ne waaw. Definitely lulu waa nanguut maa ngi ñaax ñëpp ñoo xam ne dañ leen dee jox liggéey spécial suñ la joxee liggéey luñ la sant defal loolu moto ta dafa am benn jikko kenn du ko dee saaca ak waa garage bi sax foofu waa garage bi ma ne la moto duñ ko dee saaca moto triti mu fa soo ko saacee ku la ko abalul nga saaca ko si gannaaw soo amul si accident da ngaa tampon dara o dara dem xew est-ce que yéen seen diggante ak mécanique comme lifin boobu noonu sax léegi relationship bi du yàqu loolu is a personal issue loolu diggante UDP la ak mécanique boobu si lu xew mooy aali kala bi nañ ci wax mooy ne ñun dee jox liggéey bi nañ bàyyi di jël bagage yu leen dee joxee di ko liggéey di ko doxalee seen soxli bopp dara lu fa amee yow da ngaa tilim nga tilimaale koo xam ne deram fekk yëgut ci dara bi ko fii mënuloo aaye nit yi ñuy wax kenn mënu tatere kenn ci wax soo rombee sax dara jooy fii fekk moto UDP romba ñu ne mu UDP moo dégaat fii dara fekk dégaatuloo ko so pour avoid loolu yëpp pour ici yooyu noonu wax yoo xam ne dafa ici tension si réew mi nan nit yoo xam ne dañ leen dee sant liggéey ouvrier yi def seen liggéey nu mu leen waree respect seen liggéey because lii si anam boobu la bokka su ma yokka dara mooy ne na Gambian si bàyyi xel dara su xewee balaa nga ko amplify amal si evidence especially ñun dee tànn tamit di leen liggéeyloo ñu ngi bokka si security agencies liggéeykati lopitaan liggéeykati security force ak koo xam ne taxi driver nga o liggéeykati community van nga da nga war a nekk koo xam ne da nga war a am baameli biir ko da ngaa tase façon bu nekk su dut ku bon ki nga tasel soo tasalee ku bon sax yow nga nekk si kër dafa am wala boo ko yóbbu even a criminal has some protected rights even an arrestee or a prisoner has rights even they are confined right but they have rights so you as the security officer perpetuating or doing a function doesn't mean that logis okay don't create that aura of confusion and tension in the country. That is not good. That security officer is not a patriotic security officer, is not ethical enough, and he should not even be in uniform. See, we know that even in the security services, everybody loves a political party. But so they get constitution when a civil servant has to be apolitical. That means don't show it. It should not be visible in the work you do so that people will know deliberately kii dafa am fu mu support. Nan toppa kirit boobu nan toppa réew mi naa la wax reconciliation and healing of a nation cannot be done without reconciliation, and without reconciliation there cannot be no development. te danaa la wax fii leena luy xew si Gambia bi fii yëpp it's not NPP APRC mooy reconciliation, it's not UDP NPP mooy reconciliation in this country whether anybody likes it or not.
APRC UDP more reconciliation, because these people have been wrong. These people were there in office for 22 years. So if you want any meaningful development, even politically we must have our divergent view, but when it comes to reconciliation and healing, these two groups should take the lead. Without them, there cannot be no healing, no reconciliation. Let nobody fool you that. And without those two things, those are the requisites for development. So maa ngi ñaax ñëpp ku nekk li nga feel ak li nga bugga bu ko yóbbu sa biir liggéey. Okay. Nañ def suñu liggéey nu mu waree as professionals, as trained officers, and execute it with fear, without favor or ill will. Okay. So let God help them. Thank you. This is what we know. Yeah, good. It should be a good norm to all people serving the country. Thank you very much. foog naa ne kaddu yooyu ne is a very wise words from you ci ñëpp ñu bàyyi ci xel bu baax ci ni mu ko waxee ci responsabilité nag dafa rëy ci nit te buñ la ko joxee da nga ko war a mat wala nga bàyyi ci xel yàlla bu la dimbalee ndax moom moo mun a dimbale nit ki mu tegu la ci yoon mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci nit ki ñu jaajëfal ko baax ñaawru comme membre moo jiite ndaw yi parti UDP bi ci KMC lii yow dégg ngeen kàddu yi fi wax leeral na bu baax taxawaay parti bi ci yëf yi ak ni ñu ko gisee ak lu fi xew ak tamit li nga xamante ne mooy ci nit ñi luñ cee wax yëpp moo tax ñu woo ko mu ñëw ñu waxtaan ci parce que ku ne wax na nag bu dara xewee ku ne am na noo ko gisee ku ne dañ ci wax waaw nag ñi nga xamante ne ñoo ci war a mun a wax indi ci leeral foog ñun ñu waxtaan ak ñoom ñu indi ci ñoom tamit seen gis-gis ñu gërëm leen bu baax sant leen ci ni ngeen faree ak ñun ànd ak ñun depuis ñu dooree programme bi 9 o'clock ba léegi incha allah ci suba incha allah ñu dellusiwaat ci yeneen waxtaan ak yeneen gan incha allah ci yeneen mbir ci réew mi ñu jaajëfal bu baax di leen wax beneen yoon Ramadan Mubarak jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ba suba ak jàmm incha allah bye bye. They say we slept in one world and woke up in another.